الرحمن الرحيم. نيابة عن سعادة عميد كلية الدراسات الإنسانية والعلوم بجامعة الأمير سلطان أستاذ دكتور محمود المحمود، يسعدني الترحيب بجميع المشاركين في المعرض والمسابقة الثامنة للترجمة، والتي تنطلق من إيمان مركز عميق للسعي المستمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأمير سلطان، والتي تتماشى وتتوافق مع خطة التنمية بما فيها من تقوية دعائم التحول الوطني إلى مجتمع المعرفة وتفعيل التكنولوجيا كأساس للتقدم الإنساني. وترتبط رؤية ورسالة مركز الترجمة والتأليف بأهداف التنمية المستدامة كذلك للأمم المتحدة، منها الهدف السابع عشر والذي يهدف إلى عقد الشراكات لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني. فالترجمة هي السبيل إلى معرفة الآخر والتواصل معه، ومن ثم يسعى مركز الترجمة والتأليف في جامعة الأمير سلطان إلى التفعيل الكامل للتكنولوجيا والآليات وبناء القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوظيفها لخدمة الترجمة من خلال الكثير من المبادرات كإقامة الورش التدريبية حضورياً وعن بعد، وفتح باب التدريب للطالبات من داخل الجامعة وخارجها. كما يسعى المركز إلى التعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال إقامة مسابقة الترجمة الإقليمية ومعرض الترجمة المصاحب لها، وذلك على مدى 8 سنوات، ومن خلاله نوجه الدعوة لجميع المهتمين للمشاركة وتقوية أواصر التعاون بين المراكز والجهات المختلفة. أهلا بكم في معرضنا وفي مسابقتنا. تراجم هي منصة إبداعية تهتم بكل ما يتعلق بالترجمة. انطلقت في يناير 2017 لتفتح آفاقا جديدة في عالم الترجمة وترفع شعار نترجم المستقبل.
ومن تطلعنا للمستقبل وسعينا لنكون رواداً في قطاع الترجمة بالمملكة العربية السعودية، بنينا أهداف تراجم لتشمل تنمية قطاع الترجمة عن طريق عقد الندوات والفعاليات التي تثري مهارات المترجم وتعزز الترابط المهني، استقطاب الكفاءات من مختلف مجالات الترجمة لتقديم دورات وورش عمل تخصصية، دعم المترجمين المستقلين بتوفير فرص عمل لهم وفق المعايير الفريدة التي صنعتها تراجم، خدمة المجتمع عن طريق التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ برامج متنوعة تخدم المترجمين وتخدم المجتمع عن طريقهم، إثراء المحتوى العربي عن طريق ترجمة المنشورات في مختلف المجالات. وانطلاقا من هذه الأهداف رسمنا خطا واضحا لمسيرة النجاح في تراجم، واستثمرنا مهارات 628 مترجما ومترجمة في 12 لغة عالمية قدموا خدمات ترجمة عالية المستوى لأكثر من 35 منظمة حكومية وأهلية وخيرية و100 فرد. وفي قسم الفعاليات نظم التراجم مجموعة من الفعاليات سجل لحضورها أكثر من 1800 مشترك من مترجمين وطلاب ومهتمين. ومن خلال قسم التدريب قدم التراجم أكثر من 140 ساعة تدريبية في مختلف مجالات الترجمة، ومنها الترجمة الشفهية والترجمة الطبية والترجمة القانونية والترجمة العسكرية والترجمة التجارية والترجمة الإسلامية وغيرها من المجالات التي أسهمت في تطوير مهارات 1000 متدرب، وقدمت على يد نخبة من رواد الترجمة من المملكة العربية السعودية والعالم. أما مدونة تراجم فقد قدمت للمحتوى العربي قيمة إثرائية فريدة، حيث بلغت دقائق قراءتها 32800 دقيقة، ونشر فيها 85 مقالة مترجمة ترجمها فريق المدونة الذي يضم 25 مترجمة من الكفاءات المميزة والتي اجتزن معايير الانضمام لفريق مدونة تراجم بجدارة. بالإضافة إلى كل ذلك فقد عقد التراجم شراكات مثمرة لخدمة المجتمع مع عدد من الجهات الأكاديمية والخيرية والأهلية، كما تنوعت البرامج التفاعلية التي قدمتها تراجم في مختلف المواسم والأحداث من مسابقات وطنية ودينية واجتماعية تفاعل معها 9202 متسابق. كما شارك التراجم في معارض أكاديمية وثقافية متنوعة زارنا فيها 481 زائر، بالإضافة إلى تقديم تراجم رعايات متنوعة لعدد من الفعاليات والمشاريع النوعية. صمم أبطال تراجم خلال فترة جائحة كورونا برنامج عزلة تراجم الذي انطلق بالتزامن مع فترة تطبيق إجراءات الحظر، ونفذت من خلاله 9 برامج نوعية و91 فعالية شاهدها أكثر من 440 ألف، كل ذلك عبر حسابات تراجم المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي تويتر، سناب شات، إنستغرام، يوتيوب، واتساب، الذي يتفاعل معها الآلاف من المشاهدين يومياً. كل ذلك وأكثر وما زالت منصة تراجم تواصل عطائها من خلال فريقها المميز الذي أخذ على عاتقه مهمة السعي لتطوير الترجمة وتنمية مهارات المترجمين، وشعاره في ذلك نترجم المستقبل. اللغة العربية الرابعة عالمياً بين أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، لوجود أكثر من 400 مليون ناطق بها لغة أم، وأكثر من 100 مليون متحدث بها لغة ثانية. ونظراً لكثافة الطلب على تعلمها، فإن معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الأميرة نورة يعد نموذجاً متميزاً في خدمة اللغة والثقافة العربية ونشرها في أنحاء العالم. يقدم المعهد دبلوماً مكثفاً لمدة 2 ودورات تعليمية قصيرة ل6 أسابيع. إننا نثق بأنك ستتحدثين العربية بكل ثقة وطلاقة، لأننا نستخدم أحدث الطرق في تعليم اللغة بأساليب إبداعية تتضمن الخدمات الإلكترونية والأنشطة اللاصفية، ولدينا كوادر نسائية متخصصة في مجال تدريس اللغات الأجنبية. تعلمك اللغة العربية سيتيح لك التعرف على العالم العربي والتراث العربي والإسلامي والتواصل مع العرب.
لا تفوت الفرصة، بادري بالتسجيل من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني. Welcome to Translation Studies program at UAE University. The Translation Studies program aims to introduce students to the basic concepts, principles, and strategies used in the translation field. They learn about the translator's tools and resources. They deal with texts related to legal, medical, business, and literary translation. The program also has an interpreting lab equipped with the latest technologies. Thus, the program seeks to develop students' skills in translation, interpretation, and research skills. In addition, the Translation Studies program offers minor in different languages like Spanish, French, German, Korean, and Chinese. Hola, I am Dr. Ricardo Roque from Spain, and I wanted to inform you that in the Translation Studies program at UAE University, we have a Spanish minor that includes basic Spanish to learn the language from scratch, topics about the Hispanic culture, and also intermediate language skills to develop your knowledge. We also have an amazing Spanish club for the students, and it organizes cultural activities quite often. If you wish to learn with us, you're very welcome. Hasta luego. Bonjour. This is Dr. Mainour El-Huda. I would like to tell you about the French minor that is hosted by the Translation Studies program at UAEU. The French minor aims to equip students with basic listening, writing, reading, and speaking skills in French in a variety of contexts through French language and culture courses. By means of this course, students acquire the necessary skills to pass the DELF ADO exam, which is a language proficiency exam. Many activities are offered by the French club so that students have fun and practice French. Just to quote some samples of these activities, I would refer to the first forum on France-UAEU relations, Tolerance Day, International Translation Day, Reading Month, French Day, field trip to Expo Dubai 2020, etc. Learning while having fun is one of the goals of the French minor. Merci. Guten Tag, I am Ulrike Wentig from Germany. The German minor program at UAE University aims to see students grow in 3 main areas. First, it teaches students the German language to prepare them for future jobs, both locally and internationally. Second, it provides them with opportunities to develop their leadership and organizational skills. For example, they hosted an event for the German ambassador and they participated in the Emirati German Cultural Forum at Expo 2020. Third, it involves our students in activities related to the German culture, tradition and history. For instance, they attended orchestra performances, they met with successful Germans living in the UAE, and they learned how to bake German pastries in Dubai. Ultimately, the German minor program aims to enhance students' language skills and expand their horizons about the German culture. Vielen Dank und auf Wiedersehen. 안녕하세요. I'm Ji Hae-kim, the Korean minor in Translation Studies program at UAE University provides students with the skills needed to pursue their graduate study in relevant fields and use the language in their future career. The Korean minor invites guest speakers from Korea and organizes many events including course-related field trip within UAE and Korean language round-table discussions. Also, our students participate in students' exchange program in South Korea to learn more about the Korean culture and traditions. 감사합니다. Hi, 你好. It's cool, yes? It's included in Chinese culture course. We also have Chinese literature, history, festival, etc. Also for the Chinese language part, we have different level for you. Beginning, intermediate, advanced Chinese. Moreover, if you are interested in doing business in and with China, we also have Chinese business course. You will get something from Chinese minor here. So, I will say, welcome to learn Chinese. 欢迎学汉语。
Benvenuti al Bedunioni dell'Arabia Saudita. حياكم. Soyez les bienvenus au plaisir au pavillon d'Arabie Saoudite. Herzlich willkommen zum saudischen Pavillon. Bienvenido al pavillon del Reino de Arabia Saudita. Saudi Arabistan pavyonuna hoş geldiniz. Konnichiwa, Saudi Arabia pavilion에 요코소. 2020 사우디아라비아권 익스포에 오신 걸 환영합니다. مملكة سعودي عرب كي بافيليون में خوش آمدید. Welcome to the Kingdom of Saudi Arabia's pavilion. 欢迎你来到 Dubai Expo Shatter Alaboguan. Mabuhay! Tuloy po kayo sa Saudi Arabia Pavilion. To my mind, it's the greatest job in the world. الترجمة ليست بالمهنة السهلة. Realize that people have actually understood something thanks to me. It's exciting. It takes you places. مهنتك مترجم ولا بد ما وضعت بهذا المنصب إلا أنك تستحق. لا يكفي أنك تعرف لغة حتى تستطيع أنك تترجم، بل تحتاج أنك تعرف العمق الثقافي.
Hi there, my name is Alma Nasir and I'm a junior applied linguistics student at the PSU College of Humanities and Sciences. Our linguistics and translation department continues to evolve and develop based on the current progressions of the world of linguistics. Now, these programs are fully accredited. Applied linguistics falls under general linguistics, which is the scientific study of language. So AL students study branches like semantics and pragmatics and even discourse analysis. However, not only are these programs geared towards scientific knowledge, but they're concerned with practical application of it as well, which is why Prince Sultan University offers ELP, English Language for Professional courses. These train us on public relations and communication skills, and they provide hands-down case studies and even scenarios that help us familiarize ourselves with the job market as well as prepare for it. Additionally, a major along with applied linguistics would be the translation program. Now, this provides students with all the knowledge and the skills that are required to become an effective and an efficient translator and interpreter in a variety of settings. So basically, students get to learn how to translate written documents and even interpret spoken language from English to Arabic and vice versa. Usually, one or more languages are learned along with specific skills such as translating poetry. So that's pretty fun. The College of Humanities and Sciences has established many student clubs. They even have established groups and research labs to encourage students with their innovative projects and to basically include them in dynamic events and even fun fairs. Further, the classrooms here at Prince Sultan University are distinguished from anywhere else, I would say, because they are the mode of introduction here is student-centered, wherein we learn through engagement and discussion rather than, pure memorization. Also, in our Education Research Lab, ERL, students are encouraged to participate in activities, including, we have this really cool thing called motivational speeches. So every student is encouraged to do that, to talk more about their life, to open up outside of the academic walls. Additionally, through one of our clubs, the Digital Literary Club, Prince Sultan students share fun rhetorics on interesting case studies of forensic linguistics, which is also provided as an elective at Prince Sultan University. I personally will be taking that as a college elective, along with courses on poetry and theatrics. Sounds fun, doesn't it? It really is. Through these creative electives, PSU gives us opportunities to indulge in different capabilities and even different majors. Our free electives, they allow us to take 3 courses of our choosing from any college, like the College of Law, the College of Business, the College of Computers and Information Sciences, and so on. Our college electives further allow us to take 3 courses of our choosing from any major within our college. So I can take courses from the TEFL track or even translation based on my personal interests. How cool is that? Oh, and then we have PE electives, and these allow us to take any 2 courses of our liking, depending on our favorite sport. So the courses offered, they range from volleyball, from basketball, table tennis, badminton, and even bowling. Yeah, you heard that right. The PSU Sports Building has a whole bowling alley to itself in the basement. I'm not gonna lie, I think it's one of the coolest parts of PSU. Now, the holistic nature and customization of our academic plan allow us to be well equipped in culture and social sciences and even diversity of thought. But who constructed these academic plans in the first place? Between you and me, if you were to ask what is the best part of our College of Humanities and Sciences at PSU, I would say it is most certainly the faculty. Not only do we get to know them inside of the classroom, but outside of it as well.
through PSU activities and extracurriculars that basically encourage collaboration of both faculty as well as students. And upon getting to form such relationships, I can safely say that not only do we have some of the most highly trained educators with extensive knowledge in their fields, but some of the most compassionate and fun ones too. These are people you can rely on when organizing a fun movie night or even field trips for your clubs. As applied linguistics and translation students, we have gotten to experience and witness our colleagues develop their critical thinking skills, their research skills, and even their communication skills, their problem-solving skills as well. These continue to be qualifications that are preferred by employees world over, and I, for one, am optimistic about my future in the workplace. Thank you.